tukasema kwamba Opetum amejulikana kuwa yeye ndiye mwanamuziki wa aina gani. Kwa hivyo alipewa nafasi moja safi sana na mkubwa wake Franco Lwambo Makedi, pia kuandika nyimbo. Alikuwa pia anabuni nyimbo na zinachezwa katika bendi. Mwaka 1982 ekozala bongo baye bakufa liboso tomona kezala ka bongo ekozala bongo baye bakufa liboso tomona kezala ka bongo basomba bilamba ya moteleko balataka soki motawe. Wimbo huu ndio nitakufanyia tafsiri yake. Nitakwambia Opetum alikuwa anasema nini. Mokolona kokufa ekozala bongo baye bakufa liposo tomona kezala ka bongo. Basomba bilamba ya moteleko balataka soki motawe. Satanisi bilamba na masaka meba ekozala bongo. Nayebi ndenge bakolela mokolona kokufa nayebi ndenge bakolela ngai ebembelanga na mbeto titi ofeti ya moto nyonso Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma mfetio bayeli membiba. Nayebi ndenge bakolela ngai, I know how they will mourn me. Najua jinsi ambavyo wataniomboleza. Bayeli memba sheri wimbo umeandikwa naye Opetum na ndani ya TPOK Jazz. Mwaka ni 1982, 1982. Nayebi ndenge bakolela ngai ebembelanga na mbeto titi ofeti ya moto nyonso Kinshasa mokolona kukufa nayebi ndenge bakolela ngai. The day I will die, I know how they will mourn me. Siku ambao nitafariki, najua jinsi ambavyo wataniomboleza. Ebembenanga na mbeto titi ofeti ya moto nyonso. Ebembenanga na mbeto titi fete ya moto nyonso. You know, my corpse, my body will still be lying in state, lying on the bed. But you know what, Titi? Everyone will actually be very happy. Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma mfetio bayeli membi. Kinshasa ekoma fashion esika liwa ekoma ndefet. You know, and you know, in Kinshasa it has become that way. Siku hizi Kinshasa imekuwa iko hivyo. Mahali ambapo mtu amefariki ndio mahali watu wanapiga sherehe. Mibali baeli basheri baeli mibali, that women are coming to look for men in funerals, and men are also looking for women in funerals. Allah. Mokolona kokufa ekozala bongo. So even the day I will die, it will be that way. Baye bakufa liboso tomonaka ezalaka bongo. You know, even those who died ahead of us, those who died earlier, we saw it happening that way. So I know that it will be the same thing. Siku ambao nitafariki, najua jinsi ambavyo wataniomboleza. Maanake tumeona mambo haya yakifanyika katika matanga ya hapo mbeleni. Mokolona kukufa nayebi ndenge bakolela ngai. The day I will die, I know how they will mourn me. Siku nitakayofariki, najua jinsi ambavyo wataniomboleza.
fete ya moto nyonso. Bembenangana mbeto titi fete ya moto nyonso. And you know what? My body, my corpse is still lying in state. Lakini people are happy watu wamefurahia kwamba nimefariki. Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio. Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma feti. That Kinshasa has become that way. That where there is a funeral, that is where now people celebrate. So people celebrate in funerals. Bayeli nde mibali, mibali bayeli nde basheri. You know what? The women come to look for men, and men come to look for women in funerals. So the day I will die, it will be the same. Mokolo na kokufae, ekozala bongo. Baye bakufa liboso tomona kezala kabongo. So it will be the same way the day I will die, because we have seen it happening on those whose funerals have happened much earlier. We've seen this happening in other funerals. Basomba bilamba ya monzele mpo balata kasoki motawe. What? That they have bought very expensive, very nice clothes to be putting on when somebody dies, if there's a funeral. Kwamba wamenunua nguo nzuri tu kabisa, wameziweka nguo ambazo watakuwa wanazitumia wakati wa maombolezo, wakati mtu anafariki. Ndio unaona wanatoa zile nguo nzuri kabisa wanavaa siku ya matanga ya mtu. Batondi sa bilamba na basaka men baeko kobongi sambongo. And you know what? They have so many clothes. Wako na nguo nyingi sana ambazo wamejaza katika zile handbag zao. Sababu gani? Wamekuja kuuza pale kwa matanga. Bakoti na banganda ya kate baende koteka ba blues. You know what? They wanazunguka from one club to another, from one bar to another. So they keep on moving from one club, from one bar to another. And what are they doing as they move from one bar and from one club to another? They are selling merchandise. They are selling blouses. So the day I will die, it will be the same, because we've seen this happening in other funerals. Basomba bilamba ya monzele mpo balata kasoki motawe. They have very expensive clothes. They've bought very expensive clothes. What for? To be putting them on in funerals. So when somebody dies, that's when you see them putting on their Sunday best. That's when you see them shining. On other days, you know, they dress, we say, komsi komsa, like this, like that. Lakini siku ambao mtu amefariki, the day somebody dies, that's the day when you see them looking elegant, you know, dressing to kill. But what? In a funeral. Batondi si bilamba na basaka men bayeko sala mombongo. You know, they have so many clothes in their handbags. So you see them carrying very big bags, very big handbags. You might think that they're carrying very, very serious things. What are they carrying? They're actually carrying clothes to come and sell in the funeral. Bakoti na banganda ya kate baende ko teka ba blues. That they're moving around in clubs and pubs, you know, selling blouses and, you know, other merchandise that they have. And we see this happening squeezy or just squeezy katika matanga. People no longer come to the funeral for the funeral sake. These days a funeral provides an opportunity, you know, an opportunity for people to make connections, for people to make money, for people to sell their merchandise. Mokolo na kukufa ekozala bongo. The day I will die, it will be the same. Baye bakufa liboso tomona kaizala kabongo. Now those ones who died earlier than us, wale ambao walifariki mbele yetu kidogo,
we see it happening exactly that way. Soki bameli balangwe baende kotutuka. You know what? They drink, you know, and then they get drunk, and then they come to the funerals. Kotutuka is now like causing drama, you know, showing off, doing all sorts of things at the funeral. Soki bameli balangwe baende kotutuka. Bakendeki buyu bakosi balalaki matanga. Bakendeki buyu bakosi balalaki matanga. And you know what? They went to do their own things, you know, they went for their own business, but they lied that they were going to spend at the funeral. Bakendeki buyu bakosaki balalaki na matanga. You know what? They don't spend at the funeral. But where they left, wanasema kwamba si tumeenda kwa matanga. Kwa matanga ukienda pale hutawapata. Wameenda katika shughuli zao zingine, you know, people are moving around, you know, partying all night, you know, lodging, doing all those sorts of things. But where they came from, they say, you know what? Tumelala kwa matanga. Mokolo na kokufa ekozela bongo, bae bakufa liboso tomona kezela ka bongo. You know what? The day I will die, it will be the same. Because you know what? Even in earlier funerals, people died much earlier. Tomona ni same style. Soki bameli balangwe baende kotutuka. You know, if they drink and if they go to drink and then they get drunk, they come back and they cause all sorts of drama, all sorts of show off at the funeral. Soki bameli balangwe baende kotutuka. Bakendeki buyu bakosi balalaki matanga. Bakendeki buyu bakosi balalaki matanga. You know, they went for their own things, for their own different missions all together, but they lied that they spent at the funeral. That they went for the overnight vigil. Hakuna. Mokolo na kokufa ekozala bongo. Bae bakufa liboso tomona kezala ka bongo. Mashadi yaka kolelanga sheri. Mashadi yaka kolelanga sheri. Masha, please come and mourn me. Soki oyoki ngai nawe ndima batia yo poto. Soki oyoki ngai nawe ndima batia yo poto. You know what? If you hear that I am dead, please just accept. They'll do a lot of mudslinging. You know, they'll tell you all sorts of things. But just accept, come and mourn me. Masha ya mashadi yaka kolanga sheri. So Masha, please come and mourn me. Soki abawe awa bako ndima bati ya poto. Kubali wakweke matope yote, wakupake uchafu wote wakati ambapo utakuwa kuja kuniomboleza. Moto naino bakundi te bakoti nandako baende kowela bilamba. You know, they've not even buried this person. Hata bado hajazikwa. Bado amelala pale kitandani ama pale kwenye jeneza. Watu wamekushaingia katika nyumba, wameanza kupigania nguo zake. Wameanza kupigania nguo za titi. Baende kowela mbongo ya titi. Wameanza kupigania pesa ambazo titi alikuwa ameacha. Baende kowela ndako. They've even come to fight for the house. Kofuye partout, yani to fill everything that they carry. You know, they come with containers and all those sorts of things. So they will actually be fighting for their house. They take and fill things in their bags.
Baende komela sempoli, and then you know what? They go and drink sempoli. Sempoli is an alcohol. Motonano bakuti te babakundi te bakoti nandako baende kowela bilamba. You know, they've not even buried this person. Hajazikwa, bado amelala pale katika jeneza. Wamekusha ingia ndani ya nyumba, wanapigania nguo zake zile ambazo ameacha. Baende kowela mbongo, wamekuja kupigania pesa, mali ambayo jamaa alikuwa ameacha yule jamaa. Hata bado hajazikwa. Baende kowela mbongo ya cotisation. What? Wamekuja kupigania ile pesa ya mchango, ile pesa ambayo imechangwa kwa ile matanga. Ala. Baende kowela ndako. They've even come to fight for the house that the late had. Ebembe nayo na mbeto, bambanda nayo mpe bafandi pembeni. You know what? Your corpse is still lying hapo. Maiti yako bado imelala hapo kwa kitanda. Iko hapo ndani ya jeneza. Na your enemies now wako hapo karibu, wako hapo kando kando na wewe tu. Patience esili bango tango nini bakokunda. You know, hata wamekosa ile patience, wanashindwa. Kwani huyu mfu atazikwa saa ngapi? Huyu mtu atazikwa saa ngapi? Atazikwa lini huyu mtu? They've come for your funeral. They are waiting for the time you will be buried. They can't wait any longer. They are very impatient. Hawana subira hata uzikwe jameni. Mashali yakakolela nga sherie soki oyo kinga nawe ni mabati ayo potopoto liwa eponi motote. But you know what? Death does not choose any person. Death does not choose. It happens to anyone. Soki boyoki na kufi kolatela ngai pilite. Soki boyoki ngana kufi kolatela nga pilite. Mwajua mkisikia nimefariki msije mkaanza kunivalia ni kama kwamba mko na huzuni sana, you know. It's as if you are really concerned about my death, and I know that you don't mean it. Soki oyo kinga nawe ni mabati ayo oh, sherinanga mapoko. Soki oyo kinga nawe. And you know, my darling Mapoko, if you hear that I'm dead, ndima batia yo potopoto, kubali wakupake uchafu wangu siku utakaposikia kwamba nimefariki. Yakakolela nga sherie soki oyo kinga nawe ndima batia yo potopoto sherinanga machafu soki oyo kinga nawe ndima batia yo potopoto soki oyo kinga nawe ndima batia yo potopoto sherinanga. Kwamba my darling, ukisikia kwamba nimefariki, kubali yale matope ambao nitapakwa wakati nimefariki. Unajua kuna watu ambao kidogo ukisha fariki ndio wanakuja na sifa zako mbaya, wanakuja kusema mambo yako mabaya ambao ulikuwa umefanya ukiwa uko hai. Anawaambia wenzake kwamba siku nitafariki. Kubali hayo yote. Kubali potopoto ya Pepe Ndombe. Potopoto ni matope. Kwa hivyo kubali matope ambayo utapakwa kwa sababu ya mimi Pepe Ndombe Opetum. Yakakolela nga sherie soki oyo kinga nawe ni mabati ayo potopoto sheri na ngai Ntesa and my darling Ntesa. Soki oyo kinga nawe ni mabati ayo potopoto oya mabata soki oyo kinga nawe ni mabati ayo potopoto. So even my own Sheri Ntesa, ukisikia kwamba nimefariki,
kubali matope yote ambayo nitakuwa nimepokwa pale katika matanga yangu tu. Mashabashani yakakolela kasherie soki oyo kinga nawe ni magati ayo poto poto moto akuya lote bakomi na ndako baende kowela ende toi What? Moto nano bakufite bakote na ndako baende kowela ende toi. Yani they've not even buried this guy. They've not even buried this guy. And you know, in this case it's Franco, because they are talking about they are already fighting for un, deux, trois. So Franco alikuwa na club, ilikuwa inaitwa un, deux, trois, 1, 2, 3. So Franco is not even buried. Wameanza kupigania un, deux, trois hii club. Babandinde kowela un, deux, trois ya Luambo. They are already fighting for the un, deux, trois, for the 1, 2, 3 club that was owned by Luambo Lozo Makiadi before he's even buried. What? Hey, Bayende Koela Mama Kuluti ya Luambo. They're even fighting for the first wife of Franco Luambo Lozo Makiadi. Bayende Koela, okay Jazz. They've come to fight for okay Jazz. They want to take okay Jazz now that Franco Luambo Lozo Makiadi is dead. Balinginde Luambo akende liboso. They would like Franco Luambo Lozo Makiadi to die fast. Awache nyuma ndio wafanye nini, ndio wapige nini mali ambayo atakuwa ameacha. So they are praying for Franco to die. Wao wabaki nyuma ndio wacheze na ile mali ambayo Franco atakuwa ameacha nyuma. Ando trois na pia ameacha mama Kulutu pia ameacha. What? Shabashani yakakolela kasherie soki oyo kinga nawe ni magati ayo poto poto moto bakutina lote bakoti na ndako baende kowela bilamba moto bakuti na note bakoti na ndako baende kowela bilamba. They've not even buried this person. Bado hawajamzika, bado amelala pale katika kitanda. Ebembe naena mbeto, ebembe naena sanduku. He's not even been buried. He's still lying there. You're already fighting for his clothes. Munapigania nguo ambazo alikuwa ako nazo. What? Baende kowela mbongo ya Luambo. They're even fighting for money that Luambo Lozo Makiadi left behind. Baende kobotolo ba voiture. Wamekuja hata kunyang'anya familia magari ambayo Franco Luambo Lozo Makiadi ama yule marehemu ameacha. What? Shabashani yakakolela kasherie soki oyo kinga nawe ni babati ayo poto poto oh Sheri Nanga Jelani. I know this one was Simaro's wife, huh? So Sheri Nanga Jelani. If you hear that I am dead, Soki Okinga Nawe, if you hear that I'm dead. And mabati ayo poto poto o ya Pepe, kubali wakupake matope ya Pepe Ndombe Opetum. Najua wataongea vibaya, kubali yote. Soki okinga nawe ndi mabati ayo poto poto o ya mokuya. And you know, if you hear that I am dead, please accept. They'll put mud, they'll throw mud at you. You know, Mukuya is the widow. So accept that as a widow. Accept that all these things will be done to you as a widow. They'll mudsling, they'll say every nasty thing they can ever say. And because you are there as my widow, please accept, please agree with whatever they'll be saying. Oh, Sheri Nanga Kiambukuta, my darling Joski Kiambukuta.
Soki oyoki ngai na we. If you hear that I am dead, that I'm gone. Please, just kick Yamukuta, the day I will die, accept that they do mad thing, that all the things they will say, just persevere, please, but be at my funeral. And then we enjoy seven, where now the instrumentalists come into life, where they're now given a chance to showcase what they've brought on board. Kwa hivyo wende wimbo Nayebi, ndenge, bakolela ngai. I know how they will mourn me at the day that I will die, because by bakufa liboso tomonaka esalaka bongo, that those who died before us, we have seen it happening, and so I know it will still happen to me. So it is a pertinent topic, really, this one, how Pepe Ndombe Opetum chose to view how he will be mourned by people. And unajua anasema ukweli kabisa katika jamii. Siku hizi unapata kwamba wakati kumefanyika jambo kwamba kuna marehemu, inategemea kwamba marehemu alikuwa ni nani. Kama alikuwa ni mtu ambaye ako na hela zake, mtu ambaye ako na pesa zake, mtu ambaye amebarikiwa, utaona visa vingi sana vinakuja pale. Unasikia kwamba wanawake wengi wanakuja pale, watoto wanakuja pale wengi, wanasema kwamba
huyu alikuwa ni mume wangu, huyu alikuwa ni baba yangu. Wanakuja pale, kunakuwa na vita, paka kunakuwa na court injunction kwamba mazishi yameahirishwa hadi kesi itakapokamilika. Mtu anawekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti kwa muda mrefu, kwamba kuna kesi, manake kuna shamba, kwamba kuna kesi, manake kuna mabibi wawili watatu, kuna kesi kwamba kuna mali ambayo watu bado hawajakubaliana jinsi ambavyo itakavyo jinsi ambavyo watakavyo gawana ile mali. So ni mambo ambayo tunaona katika jamii. Watu wanakuja wanapigania, unapata mjane yuko pale na watoto, hawa jamaa hawajali bwana, wanakuja wanachukua gari la mwenda zake. Nimeona hata juzi kumekuwa na kesi kule Mombasa, ambapo ni mwaka huu tu ukianza, ambapo familia moja ilipata kuangamia katika ajali ya barabarani. Wamekwisha ziko wale wazazi, lakini wakasalia watoto wawili. Tayari kuna mzozano kati ya ndugu ya yule jamaa ambaye alifariki na watoto ambao walisalia. Watoto wanafungiwa nje, wanatoka hospitali, hawajui wataenda wapi kwanza, kwa sababu eti nini? Eti ndugu yake amechukua mali ile, amekatalia. Inakuwa namna gani kwamba siku ambao mtafariki itakuwa namna gani? Mambo haya yanafanyika katika jamii. Kwa hivyo ni wimbo ambao unaongea kuhusu mambo ambayo yako katika jamii, mambo ambayo yanafanyika. Juzi tumeona kumekuwa na kisa ambapo yule shabiki mkubwa sana wa FC Leopards na Harambee Stars, yule Juma ameuawa kinyama sana kwa sababu ya shamba. Sasa utapata kule ambako atakuwa anazikwa, lakini bado kuna mambo mengi yanaendelea pale tu. Kuna kesi, kuna kelele, kuna tetesi, kuna mambo kama hayo. Mbona inakuwa namna hiyo katika jamii? Na mtu ambaye alikuwa maskini na laana lolote, mbona mambo yake yanakuwa ni tofauti sana? Kwa hivyo Pepe Ndombe Opetum anajaribu tu kutuambia kwamba haya mambo ambayo yanafanyika katika jamii. Huwa kunakuwa na mifarakano, huwa kunakuwa na ubishi. Wakati ambapo mtu amefariki, watu wanakuja kwa sherehe zao tofauti sana, shughuli zao tofauti sana. Amesema siku hizi ukienda katika matanga utafikiri ni sherehe, utafikiri ni biashara. Utapata jamaa wanauza pale mali jamaa mali wako pale. Pata jamaa kupiga picha siku hizi, zile instant photos ziko pale. Unawekwa kabaji kadogo hapa hivi na picha ya marehemu, picha yako umewekwa hapo. Manake siku hizi biashara imekuwa ni very big enterprise. What? Nayebi, ndenge, bakolela, ngai. Masha di yaka kolela nga sherie soki oyoki ngai nawe kimama tia yo potopoto moto bakuya mote bakoti na ndako baende kowela bilamba ya lwambo baende kowela mbongo ya lwambo baende kowela inde kwayo kofuye partout baende kobotola ba voiture masha di yaka kolela nga sherie soki oyoki ngai nawe Mama tia yo potopoto Sheina kelani soki yo kingai na weo Mama tia yo potopoto Oh ya pepe oh Masha Yaka kolela nga sherie soki yo kingai na we Mama tia yo potopoto Sheina kameo soki yo kingai na we Mama tia yo potopoto Oh ya mokuya Masha Yaka kolela nga sherie soki oyoki ngai nawe ndima batia yo potopoto inanga ya mukuta soki oyoki ngai nawe ndima batia yo potopoto oh ya doye oh masha yaka kolela nga sherie soki oyoki ngai nawe ndima batia yo potopoto